Assalamu alaikum guys, this is your boy Mars Sheikh from Mars Vision once again, and today I'm going to be recording my vlog from Cardiff to Preston. So yeah, I mean it's gonna be a pretty long journey. I'm gonna show you the way and the long route that it takes to get to Preston. It's already dawning on me as to how exhausting it's gonna be. But yeah, I mean, there is something I have to do in Preston, which I'll mention later. And it's a 5 hour, I believe I think 20 minutes. It takes 20 minutes to change a train. And then, like, you'll find out in the vlog. Like, I'll mention all the details as to, where I'm going and, what the details are of the whole journey and everything. But basically, it's gonna be a really long journey. So yeah, I mean, without further ado, let's get into it. So guys, just on the train, and we are en route to Crewe because we have to change a Crewe, and then we're gonna go to Preston. So yeah, let's see how the journey goes. It's gonna be a 2 hour train to Crewe, and I believe another 2 hours from Crewe to Preston. Yeah. So see how it goes, man. It's a long journey. I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Yeah. Cause I got Allah who is king of dunya. Yeah, I got Allah who is king of you dunya. Yeah. This dunya got me running through the six with my woes and my fresh new kicks. This dunya is a phone, makes me slip, need these prayers so I do not quit. I've been holding on to you so long, so many promises just turned so wrong. No more. ट्रेन हमारे डिले हो चुकी है और सर्दी का इंतहा है यहाँ पे क्रू पे really cold over here और just waiting for the train. It's delayed by 25 minutes, so yeah, I'll just keep you updated. अभी जो है वो 2 ट्रेन डिले हुई हैं और अभी बाद से ये भी 25 मिनट के बाद आएगी. लास्ट बस सेंटर वाली एक्सप्रेस है हमारी. लास्ट बस सेंटर वाली एंड staying forever, man. I'm really feeling cold. Alright guys, in the train now. Yeah. So We had the yeah, discussion about the finally kings and after the half an hour, yeah. got into the train. So now we're en route to Preston. Yeah, that's pretty much Great it. question. Guys, SSP, bad shout actually, yeah. I may sound a little, dry and tired right now, but it's the whole journey, The whole journey has just taken a toll on me, so yeah. So guys, आखिरकार जो हूँ मैं पहुँच चुका हूँ प्रेस्टन एक अनथक सफ़र के बाद. तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आई हैव रीच्ड प्रेस्टन. It was a pretty long journey. Like it started from like I was awake since 7 a.m. अब आपको खुल के ज़रा कहानी सुना सकता हूँ मैं कि असल में हुआ क्या. तो मैं असल में हुआ क्या जर्नी के अंदर. तो मैं 7 बजे का उठा हूँ. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, वर्कआउट वगैरह किया. उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, नहा धो के साफ सुथरे होके पैकिंग की और आई जस्ट मेड श्योर दैट आई वाज ऑल गुड एंड रेडी टू गो. उसके बाद बस मैं जो हूँ तैयार होके मैं ट्रेन स्टेशन गया हूँ. ट्रेन स्टेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्रू तक तो द क्रू वाज बेसिकली द प्लेस वेयर आई changed trains. So that was not an issue.
تو وہ کرو تک تو پہنچ جاتا. ایون تو کرو تک بھی کافی ہیکٹک تھا کیونکہ 2 گھنٹوں کا سفر تھا کارڈف سے کرو تک آل دا وے آنا, تو ذرا وہ بھی ذرا ہیکٹک تھا. تو کرو پہنچے, پھر کرو کے بعد جو ہے وہ ہم نے وہاں سے چینج کیا کرو پہ, ہاں کرو پہ چینج کیا ٹو اینڈ وی وینٹ ٹو, ہاں وہاں سے پریسٹن کے لیے چینج کیا ٹرین. تو وہ پلیٹ فارم بھی جو ہمارا ڈفرینٹ تھا تو وہ بھی چینج کیا, اور دا فائنل ڈیسٹینیشن آف دیٹ ٹرین واز گلاسگو سینٹرل. تو اس پہ بھی ٹرین جو ہے وہ ڈیلے ہوئی اور 2 گھنٹوں کا ڈیلے آیا. تو 2 گھنٹوں کا ڈیلے, ہاں 2 گھنٹوں کا ڈیلے آیا. دیٹ واز اے pretty long ڈیلے. تو more than expected I would say. So yeah, تو وہ سین ہوا. تو اس کے بعد آخر کار جو ہے میں پریسٹن جو ہوں وہ خیریت سے پہنچ رہا ہوں. تو ہاں تو یہ سین ہوا ہے. اور جیسے کہ تو بس یہی آپ لوگوں کے لیے کہ جو بھی مطلب ٹرین سسٹم وغیرہ تو ماشاء اللہ سے یو کے کا تو اچھا ہے کافی. اٹس پریٹی گڈ لائک یو گائز کین like it's pretty convenient and everything, but the thing is کہ if you are coming here and if to the UK to study یا جاب کرنے جو بھی ہے, تو be prepared کہ یہاں پہ اس قسم کے سرکمسٹانسز ویدر سے ریلیٹڈ جو سرکمسٹانسز ہیں نا, سردی ہونا, بارشیں یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ والی بارشیں نہیں جو آپ لوگ کراچی یا لاہور میں آپ نکل آتے ہیں جی وہ نہانے اور سارا کچھ, وہ یہ بارشیں ہوتی ہیں. they are pretty devastating, like this is not the rain that you want to go into. So the weather is really really bad over here, especially winter season میں, کیونکہ ابھی تو اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے, نومبر آ ہی گیا آپ از اراؤنڈ دا کارنر. تو لائک جسٹ بی کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ. تو اس کی وجہ سے دیز ڈیلیز اینڈ ایوری تھنگ دیز ہیپن. تو بس یہ ہے کہ میری اگر بات کریں تو میں الحمدللہ آئی ہیو ریچ پریسٹن ناؤ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ایوری بڈی. But please, once you see this video, like and subscribe to my channel, because a lot of you are watching my videos but are not subscribed to the channel. They're not subscribed to the channel. My goal is to get 100 subscribers, by July, basically by July of 2026. That is by that time I need my goal is to get 100 subscribers. So you guys are the main, are my main audience, and yeah, I mean, thank you for tuning in. Once again, don't forget to like and subscribe the channel. I hope you enjoyed the video, and I will see you later. Thank you very much.